Superlatives. La introducción. What is a superlative? A superlative is a word which lets us say that someone is very something, such as very tall or very smart, or the best or worst at something, such as fastest, the most energetic, the least expensive. Let's see how this concept works in Spanish. El concepto. When it comes to superlatives, there are a couple key words to keep in mind. Más means most, and menos means least. Sometimes a superlative describes a noun within the context of a larger group. For example, Oliver is the nicest in the class. Oliver es el más agradable de la clase. I am the tallest in the class. Yo soy el más alto de la clase. These apples are the least expensive. Estas manzanas son las menos caras. It's the least interesting city in the world. Es la ciudad menos interesante del mundo. Other times, we use a superlative to describe something, but not within the context of a larger group. In these cases, we use the keyword muy, spelled M-U-Y, which is the Spanish word for very. For example, Oliver is very nice. Oliver es muy agradable. Laura is very smart. Laura es muy lista. I am very tall. Yo soy muy alto. These are really easy to use because they work just as we expect. To say someone is the most athletic, we say el más atlético. And to say someone is very athletic, we say muy atlético. That's it. Wizard notes. As a wizard note, be sure to keep in mind that the article must agree in gender and number with the noun. For example, this book is the most interesting. Este libro es el más interesante. These houses are the biggest. Estas casas son las más grandes. El vocabulario. Adjectives. Tall, Alto. Alto. short, Bajo. Bajo. big, Grande. Grande. small, Pequeño. Pequeño. thin, Delgado.
delgado, modest, modesto, modesto, funny, chistoso, chistoso, smart, listo, listo, beautiful, hermoso, hermoso, delicious, delicioso, delicioso. La práctica. Let's practice some basic sentences using superlatives to add emphasis with el or la más, meaning the most, or el or la menos, meaning the least. Luis es el más chistoso de la clase. Luis es el menos atlético de la clase. Esta manzana es la más deliciosa. Esa casa es la menos cara. For this one, let's use superlatives to say someone is very something. Make sure to repeat each phrase after Cynthia. Yo soy muy alto. Luis es muy chistoso. Tú eres muy listo. Ella es muy delgada. Great job! Wizard Hot Seat. Now, for our first dynamic practice session, I'm going to give you a Spanish sentence, and your job will be to add emphasis using el más or la más in the correct place. Let's hear an example. Yo soy alto. Yo soy el más alto. Let's try some more and see how you do. Mónica es baja. Mónica es la más baja. Tú eres modesto. Tú eres el más modesto. Esa casa es grande. Esa casa es la más grande. Now let's try some sentences with el menos or la menos. Ese libro es interesante.
Ese libro es el menos interesante. Ella es atlética. Ella es la menos atlética. Tú eres modesto. Tú eres el menos modesto. Now, for our second dynamic practice session, we'll do the same thing, only this time you'll add emphasis with the keyword muy, meaning very. Let's hear an example. Yo soy alto. Yo soy muy alto. Let's try some more and see how you do. Mónica es baja. Mónica es muy baja. Él es chistoso. Él es muy chistoso. Esa flor es hermosa. Esa flor es muy hermosa. La conclusión. We just learned how to use superlatives in Spanish. And if I do say so myself, you are the coolest for deciding to learn Spanish. So remember, you can add emphasis to an adjective using el or la más to mean the most, el or la menos to mean the least, and muy to mean very.